Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Techdad, and today meron tayong pag-uusapan na super murang phone. And this is not gonna be a full review, this is just gonna be a quick overview para lang alam nyo to dahil bagong labas lang po itong Redmi A1. Teka, dito pala sa bulsa ko. So ito ang Redmi A1. Pag-usapan natin ng mabilisan kung ano yung kakayahan ng phone na to and magkano to. Pero bago yan, i-unbox muna natin para makita nyo kung ano yung laman ng package. Alright guys, so yun po yung quick unboxing natin nitong Redmi A1. So this is a budget level phone po talaga, 3,999 pesos. So from October 29 up to November 13, pwede nyo po itong mabili again sa 3,999 pesos na early bird or parang pre-order price niya. Pero after that period, babalik na po ito sa presyo niya na 4,499. So ano nga ba yung maaasahan nyo with the Redmi A1 considering na sobrang mura lang ng phone nito? Kumusta kaya yung overall performance niya? Well, first off, kailangan natin pag-usapan kung anong OS ang nandito. So meron tong Android 12 pero naka-Go edition siya. Ibig sabihin, this is a lighter version of Android 12. Meron pa rin tong MIUI skin on top pero very minimal. Pero pag nakita nyo yung system UI niya mismo, you would say na this is going for a more stock Android experience. So ang chipset na nagpapatakbo dito ay isang quad-core na MediaTek Helio A22 na so far, decent naman yung performance. Pero syempre, nung sinubukan ko to, talagang binabaan ko lang yung expectations ko because this is a basic phone at the budget level again. So pwede mo tong gamitin for calls, for text, for watching videos on YouTube, but more on that later. And then also, pwede kang mag-social media dito. Kung panay TikTok ka, Facebook, or other social media platforms, goods na yan dito sa Redmi A1. And kung gusto mo rin naman mag-try mag-gaming dito, pwede pa rin. Nasubukan ko so far yung Mobile Legends and I think kayang-kaya rin niya yung Call of Duty Mobile. But of course, you have to adjust the graphical settings. Pero sa Mobile Legends, kahit na sinagad ko na yung graphic settings, okay pa rin. Napapatakbo niya pa rin. Although may recommendation na babaan ko daw yung graphical settings sa recommended na graphical settings dahil nga medyo mababa yung frame rates. But so far, kahit na may clash, hindi ko naman nakitaan ng issue. Talagang kayang-kaya niya pa rin laruin yung Mobile Legends. So performance-wise, the only time na nagka-problema ako dito is when watching YouTube at full HD resolution. Yung display nito kaya lang up to 720p pero sinagad ko to 1080p sa YouTube and as expected, medyo hindi niya kinaya. And maybe that's because of the RAM na nandito sa version na ginagamit ko which only has 2GB of RAM. Pero nung binabaan ko naman yung resolution or quality ng video ko to 720p, maayos naman na nag-play yung videos ko on YouTube. But even so, medyo may kabagalan sa YouTube pero kayang-kaya mo pa rin manood ng mga YouTube videos dito without any problem as long as babaan mo yung quality to 480p. So pag naka 480p ka, very smooth na po yung experience nyo sa YouTube. Na kung manonood naman kayo ng Netflix dito, as expected because 720p lang po yung display niya, SD resolution lang po yung kaya niyang ibigay sa inyo. Pero kung hindi ka naman maselan, I'm sure ma-enjoy mo pa rin na manood ng mga videos on Netflix dito sa Redmi A1. And kung gusto mo lang mag-sound trip dito, meron pa rin tong 3.5mm headphone jack. And kung meron kang videos and photos on your micro SD card, meron rin po itong available na micro SD card slot. So pwede mo pang i-expand yung memory niya up to 256GB. Now sa usapang battery naman, meron itong 5,000 mAh of capacity and kayang-kaya nito mag-last for a full day or even to the next day. Depende na lang talaga sa usage mo. However, kung mag-charge ka, meron lang po itong 10 watts na charging capability. So medyo may kabagalan, aabutin ka ng lampas 2 hours. But again, for your consideration, 3,999 pesos lang po itong phone na to. And just a quick side note guys, dito lang po ako nakakita ulit
na micro USB charging port. So I guess isa yan sa mga dahilan kung paano nila napababa ng husto yung presyo nitong Redmi A1. Now camera-wise naman guys, meron tong dual camera pero ang isipin nyo talaga is yung main camera niya na 8 megapixels and so far decent naman for its price yung mga photos na pwede mo makuha. So here are some quick samples and videos as well na hanggang 1080p 30 frames per second. So overall, para sa quick impression ko guys, this is a solid phone for 3,999 pesos. I don't think I've tried anything at this price point. So ito na yung best na na-try ko so far. But again, you have to take note na medyo limited yung experience ko at this price point. So kung meron kayong mga recommendations or suggestions or tingin nyo na mas sulit dito sa Redmi A1, let me know in the comment section. And para sa inyo na gustong magkaroon ng pagkakataong makakuha ng Redmi A1 for free, abangan nyo po sa Facebook page natin dahil magkakaroon tayo ng giveaway nitong Redmi A1. So most likely sa October 28 ko po i-announce yung mechanics doon sa Facebook page ko, Pinoy Techdad. So again, i-follow nyo lang po ako doon para magkaroon kayo ng pagkakataong manalo ng Redmi A1. And again, just a quick reminder guys, you can get the Redmi A1 for only 3,999 pesos starting October 29 hanggang November 13. Again, babalik po sa SRP itong Redmi A1, 4,499 pesos after the said period. Anyway guys, let me know your thoughts about the Redmi A1 in the comment section. Maganda nga ba to for its price? Or meron pa kayong ibang idea na mas sulit na phone? Again, I want to see your comments. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.